দেখতে পেলাম বাংলাদেশ কিন্তু ফাইনাল সেশনে 3 উইকেট হারিয়ে 20 ওভার খেলে 47 রান। আমি প্রথমে এই প্রশ্নটা দিয়ে একটু শুরু করতে চাই। মিস্টার বর্ষণ কবির, আপনার কাছে প্রশ্নটা করছি, কি মনে হয় যে বাংলাদেশের লিডে ছিল ফার্স্ট ইনিংসের পর, সেই জায়গা থেকে কি একটু বেশি রিল্যাক্সিং মুডে চলে গিয়েছে, অর হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? রিল্যাক্সিং মুডের প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশ ডিলটা করতে পারেনি রাকিব কর্নওয়ালের স্পিনকে। তামিম ইকবালের কাছে প্রত্যাশা ছিল যে প্রথম ইনিংসের উনি যেভাবে আউট হয়েছিলেন রচের বলে, তিনি সেই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ভালো কিছু করবেন এবং বড় একটা লিডের পথে দলকে সাহায্য করবেন, কিন্তু তিনি সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। একই সঙ্গে ব্যর্থ হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তিনি 3 নম্বরে তাকে যে অনেকের উপরে খেলতে দেয়া ওয়ানডে সিরিজ, যেটা নিয়ে অনেক হইচই হয়েছিল, মাঝখানে আবার টেস্টে খেলানো হলো এবং আশা করা হচ্ছিল তিনিও ভালো করবেন। হি ডিড গুড। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট দুটো বলের ব্যবধানে দুজন টপ অর্ডার চলে যাওয়ার পরে বাংলাদেশ চাইলেও আর খুব জোরে খেলতে পারতো না, খুব চারদিকে স্ট্রোকে ফুলঝুরি ছড়াতেও পারতো না। উইকেটটা সেরকম নয়। তার মধ্যে মুমিনুলকে আমরা দেখলাম বেশ তটস্থ অবস্থায় গ্যাব্রিয়েলের বলে। আনফরচুনেটলি বাংলাদেশ একটু আপার হ্যান্ডে থেকে শেষ করতে পারতো, তবে মুশফিক যদি ওই যে শর্ট লেগে যে ক্যাচটা যদি রিভিউ না নেওয়ার কারণে বেঁচে গেলেন, এতে বাংলাদেশ একটু প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। 218 রান এখনো পর্যন্ত এগিয়ে আছে, তবে লিডটা বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে চাইবে, যেমন একটা সেফ সাইডে যেখান থেকে আর যাই হোক হারবে না এবং জয় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। রাইট, বাট মুশফিকের কথাটা যেটা বলছেন সেটা তো আসলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট, সেটার উপর আসলে তো আমরা ডিপেন্ড করতে পারি না। কারণ যদি সেটা অরিজিনাল ডিসিশনটা হতো, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আমাদের বিপক্ষে যেত। মিস্টার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু, আপনার কাছে আসতেছে। আমরা শুরুটাই আজকে করেছিলাম ফাইনাল সেশনে একটু শেকি ওয়েতে, প্রথমেই তামিম এবং শান্তর আউট হয়ে যাওয়াটা, এটা কি আসলে তাদের বোলারদের কৃতিত্ব দেব নাকি কি মনে হয়? বিশেষ করে শান্তর যে আউটটা যদি বলি, এই বলে আউটটাকে আপনি কেমন ভাবে দেখছেন? না, লেটস থিংক পজিটিভ। ইটস আ পার্ট অফ দ্য টেস্ট ম্যাচ। আপনি যদি দেখেন 3 দিনে 9টা সেশন, 8টা সেশন কিন্তু বাংলাদেশ ডমিনেট করেছে, একটা সেশন কিছুটা হলে ব্যাকফুটে। আপনাকে বুঝতে হবে যে অপোনেন্ট তো ক্রিকেট খেলে, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা যদি পজিটিভলি দেখি, হ্যাঁ কিছুটা হলে আমরা একটু এই সেশনের যে এক রানে 2টা উইকেট চলে যায়, বাট খুব ভালোভাবে কামব্যাক করেছে 47 ফর 3। তো টিল এখনো পর্যন্ত 218 রানের লিড, আর কিছুটা হলে আপনাকে একটা পার্টনারশিপ হলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ওই যে সংখ্যাটা ছিল, এটাও বুঝতে হবে যে ডে 3-এর লাস্ট সেশন আমরা ব্যাটিং করছি, উইকেট কিন্তু এতটা সহজ না। আপনি যদি দেখেন পুরা 3টা দিনে 9টা সেশনে যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে যদি দেখি, ওরা 2টা জায়গায় ভালো করেছে। একটা 99 রানের পার্টনারশিপ ডিসিলভা অ্যান্ড ব্ল্যাকউড, এবং আজকের লাস্ট সেশনের ফার্স্ট স্পেল যেটা কর্নওয়েলের যে একেবারে। আমি এই আলোচনাটা আবার শুরু করব, কিন্তু একটু স্টেডিয়ামে যেতে চাচ্ছি। Minder bowled out for 430 on the back of Mehdi Hassan's first Test match 100. West Indies replying 259 all out. Craig Brathwaite and Blackwood getting half centuries. Mehdi Hassan has been the star of this Test match so far. 4 wickets for him. And in response in their second innings, Bangladesh 47 for 3. Couple of wickets for Cornwall in his first over, the second of the innings. The lead is 218, which I suppose would put a smile on the face of Bangladeshis and Shamim Chowdhury. Although Shamim is neutral as he stands here with me, you expressed a little bit of surprise at the way the day has panned out. Why is that? Just because dint of the fact that I expected the West Indians in the first place losing 5 wickets and then folding up and losing remaining 5 wickets for 6 runs. Correct. That was not to be expected. Okay. And that was the first surprise. And the second surprise was just the way they approached the start of the second innings for Bangladesh. I just felt that they looked a little complacent and were not focusing properly, thus the loss of the 2 early wickets. So these are little things that, well, it's a funny old game as we say, but I just felt that it could have gone in a different direction, particularly the West Indian innings. So when we talk about glorious uncertainties historically, as you know, that's what happens. Let's review the West Indian wickets that have fallen today. 8 wickets fell, the first of those, first ball of the day. Yeah, first ball of the day, Tajul was later, just a little poke and a good catch taken in the slips. But after that, though we're seeing the fall of wickets, there have been periods when they built up. Naeem Hassan just getting, I thought this was set up very nicely. 3 balls outside the line and kept on getting wider and wider, then one turned back sharply. And batsmen at fault on occasions
for shouldering arms or playing down the wrong line. Lack of, after doing the hard work, that was sad for me. Joshua De Silva, again hanging out his bat. Little things like that disappointed me, the way the wickets fell. Yeah, 2 wickets fell just on the cusp of two set batsmen, De Silva and Blackwood, who had added 99 and really looked as though they had sort of repaired the balance of power. Yeah, I expected them to take a leaf out of the way the Bangladeshis batted with established batsmen in the middle and support from the middle order and the latter order. That was not to be. Folding for 6 runs in the last 5 wickets was very, very disappointing. And I think more so, Shamim, I think your disappointment will be shared by the West Indians because of the manner that the last 3 wickets in particular fell. First Roach and now Cornwall. Just the shots they went for. Really, nothing shots. I can't understand what was going through their minds when you're under pressure and you're trying to swing the bat across the line of the ball, and you pay the price like that. But really, shot selection left a lot to be desired. Yeah, it was just really a mindset of having to soak up deliveries and bat time based on the good work that Jermaine Blackwood has done again for the West Indies. Indeed, and well, you have got to take this with a pinch of salt, haven't you? Because these things do happen. Cricket is a funny old game, as we keep on saying. But then the spirit, you just cannot let go. You've got to keep on trying. And that was reflected a little later on. Yeah, another half century for Jermaine Blackwood. He certainly has been a key man since returning to the West Indies lineup in England last year, post-pandemic. He's been their leading run scorer. He started off, Shamim, aggressively today, but then he settled into his innings after he reversed the pressure. I think he needed to start off taking that back to the Bangladeshis, and it worked. And because it worked, he could just have that security of going back to his natural game and milking the runs. So that was a very well-paced out innings. Normally you get a slow start, sluggish start, and then you accelerate. It was the other way around because the occasion required it. Right. Well, after all of that, the West Indies with the ball caused further furrowed brows for Shamim Chowdhury because Rakeem Cornwall, not surprisingly, took the new ball. We've seen spinners bowling the new ball, and he started to work. No, he started beautifully. The arm ball, he was playing for the turn. Ball kept on going. Despite the review, it was pretty obvious that it was going to go and hit the wickets. Tamim Iqbal is not having a good test match, but all credit to Craig Brathwaite, and he's come out with a positive frame of mind, very distinct from the attitude he had in the first innings. Yeah, a more attacking mindset. So what seems to be happening to me, and I think it was the same case with Mominul, is that the coaching staff are having conversation. Shannon Gabriel followed up that Cornwall spell with some aggression of his own. So a satisfactory outing with the ball, even though the West Indies are still far behind the game, Shamim. And what I'm looking for on this tour with the West Indies, I'm looking for character. They may not beat Bangladesh because it is a reduced strength West Indies team, but I'm looking for little things, guys grabbing opportunities, even though Bangladesh are just coming back in, they're a higher ranked team. I think they've already achieved some positives. Right. Just the attitude. Never give up spirit. Right. That has been good. Despite that huge total of 430 posted by Bangladesh, they didn't give up. They kept Except the last 3 guys. Except the last 3 guys. Yeah, I understand that. But the way they came back, you'd expect them to open up from either end with Shannon Gabriel and Kemar Roach. Instead, you had Kemar Roach and Cornwall, and it worked. It worked. They got into trouble. They put the initial batsman. Shadman Islam had trouble getting the ball. He took, I think, 29 deliveries to open his account. He never looked comfortable. And eventually, you're talking about the success rate of Shannon Gabriel against the captain, Mominul Haq, but it was the other batsman who fell into the similar kind of trap. And this is one area that Bangladesh got to address with more matches, games domestically, with tracks that bounce, that prepare the batsman for these kind of deliveries. Yes. Even on a dead track, my hats off to Shannon Gabriel for generating a lot of pace and getting a lot of bounce. Yeah, to me that epitomized
a good attitude for the West Indies, which built on the work by Jermaine Blackwood with another half century for the West Indies here today. Really having an outstanding 12 months since the return of international cricket, Test cricket in particular. I'm getting a little mention that Jermaine Blackwood is with us. Jermaine, another half century for you in these conditions. Give me an assessment of how you felt you went today. I think I went about my business very good. Leading to this game, I play a practice match. Didn't score any runs, but I always back myself. Know that once Test cricket start, I'm always ready. So once I'm in a good space and I know I can score against any attack. But I think I feel very good today. I feel very, not satisfied, because I still think that I need to carry on and should have made a big century, but unfortunately it didn't go in my favor today. Jermaine, going through this period of the pandemic, going through the bubbles, and you've played third time here, how much of a strain, how much of a pressure does it create as a cricketer consistently going to different countries and having to go through this paraphernalia of staying in a bubble? Well, it's very hard. Can't really bring your families or anything like that, but again, we are professionals, so we have to get used to it. This is the new norm, so I guess we just have to work to it, and mentally we just have to get our mental space right, and just just say that we just have to work in this challenging time, in this pandemic, and just go from bubble to bubble. And once we have teammates and stuff we can talk to, it should be all right. Jermaine, I want you to rehash some of the things that you've already said over the past few months for Bangladesh fans who may not know a lot. What have you learnt during the time that you were away from the team that is standing you in good stead these past few months? Well, I think I go back and work on my mental space. When I get job, I think that is a good thing, and it was a bad thing in the same period. But I just took that time away from the game and just go back and work very hard. I started to train very hard, bat a lot of balls, trying to tighten up on my shot selection and my mental space. And as you can see, over the last couple months, I've been doing great. I'm not too bogged down at the crease, because I have a wider variety of shots that I can play now. And right now I'm pretty confident, and right now I feel like I'm in a good space. I want to take you away from the strikers end to the non-strikers end. Your conversations with someone like Joshua Da Silva, who's only in his second Test match in these conditions, and the whole concept of having to talk to your partners about reviews. Talk to me about those two things. Well, reviews. Well, is it tough? Yes, sometimes it's tough, and I think Joshua is a very good cricketer. I was just out there giving him some advice when he came to the crease, and he faced the first couple deliveries. I walked down to him and I said, "Man, you can bat," because I was there struggling a bit to the off spinner. The off spinner was licking me all over the place, like hitting me on my pad, on my thigh pad and stuff. And Joshua just came out there, and he just looked solid. He just looked like he's gonna be a good batsman in the future for West Indies. So once he can just continue and just continue build and score some more centuries and some more half centuries, that is only can build his confidence. Jermaine, I've always appreciated your character and your skill and your willingness to fight. Congratulations on another good knock, and all the best with those conversions later on. Thank you very much, Rish. Good young man, Shamim. Thank you very much for your insights and your thoughts. Really have enjoyed it. Look forward to much more. Thank you, Bish. Over what I hope is the next 2 days of this Test match. So day 4 of this Test match right back here, obviously at Chattergram. We'll be on air, weather permitting, with our build-up from 9:15 a.m. local time. And given the pace of play, the way this Test match can play out and speed up, we hope that you'll join us tomorrow for day 4. Bye for now.
এতক্ষণ আমরা স্টেডিয়ামের কথা শুনছিলাম, এন বিশপ এবং শামীম আশরাফ চৌধুরী তারা কথা বলছিলেন। আমরা জার্মেইন ব্ল্যাকউডের কিছু কথা শুনছিলাম, যিনি আজকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন এবং তার খেলা দেখতেও কিন্তু আমরা ভীষণ এনজয় করেছি। সেটাই যাওয়ার আগে আমরা যে আলোচনা ছিলাম সেখান থেকে একটু পিক করতে চাই। মঞ্জু, আপনি বলছিলেন শান্তর আউট হওয়া নিয়ে, সেই জায়গাটায় আমরা ছিলাম না, ওটাই বললাম যে পার্ট অফ দ্য সেশন, যে আপনার হয়তো হ্যাঁ ভালো ব্যাটিং করেনি, যে বলছিল যে ওই সময়টা, বাট ওভারঅল যদি দেখি যে আপনার দেখেন যে 7 রানে 5 উইকেট নিয়েছে বাংলাদেশ, ওদের মাত্র একটা 99 রানের পার্টনারশিপ হয়েছে, তাছাড়া প্রত্যেকটা সেশনে কিন্তু আমরা ডমিনেট করেছি, এক্সেপ্ট আজকের লাস্ট সেশনটা যে 1 রানে যে 2 উইকেটটা পড়ে যাওয়া। তারপর ম্যাচ কিন্তু এখনো শেষ হয়নি, 4th ডে অ্যান্ড 5th ডে 218 রানের লিড, মুশফিক এবং মমিনুল বেস্ট দুইটা ব্যাটসম্যান কিন্তু ব্যাটিং করছে। জাস্ট উই নিড ওয়ান পার্টনারশিপ। এই পার্টনারশিপটা আপনাকে কত দূর নিয়ে যাবে, এটা পার্টনারশিপটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা মুশকিল। ইটস এ সিক্রেট রেসিপি। আপনি যদি এই জায়গাটাতে যদি ক্যারি করে ফেলেন, আমরা মনে হয় এভরিথিং উইল বি। কারণ এখনো আমরা আসলে 218 রানে লিড করছি এবং একটা কথা কিন্তু বলতেই হয়, তারা মানে আমি একটা ব্রেক নিতে হবে, ব্রেক নিয়ে আসার পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদেরকে নিয়ে কিছু কথা বলবো, সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ হবে। তার আগে একটু বিরতিটা নিয়ে নিতে হচ্ছে এই মুহূর্তে। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রিয়েল ক্যাফে প্রেজেন্স ক্রিক বাস। সময় হয়েছে একটা বিরতিতে যাবার, ফিরছি কিছুক্ষণ পরে, আশা করি সাথেই থাকবেন।
ওয়েলকাম ব্যাক টু রিয়েল ক্যাফে প্রেজেন্স ক্রিক বাজ। ফর্মার ক্রিকেটার মঞ্জুর ইসলাম মঞ্জু এবং সিনিয়র স্পোর্টস রিপোর্টার বর্ষণ কবিরকে সাথে নিয়ে আছি নীলহুরে জাহান। আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বলছিলাম যে তাদের বোলিং নিয়ে বলবো। প্রথম দুটো উইকেট তামিম এবং শান্ত যেভাবে আউট হয়ে গেল, আমরা কিন্তু তাদের বোলিং একটা প্ল্যানটা যেটা ছিল, যেহেতু আমাদের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান বাঁ হাতি, সেই জায়গা থেকে যেভাবে আমরা দেখলাম স্পিনাররা রাউন্ড দ্য উইকেট বল করছে এবং সেটা বেশ কার্যকর হয়েছে। সো আমি আসলে একটু জানতে চাচ্ছি, আমরা অবশ্যই এগিয়ে আছি ওভারঅল পুরো সিরিজটাতেই, এখন পর্যন্ত 218 রানের লিডে আছি, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজও কিন্তু তাদের জায়গা থেকে ফুল স্পিরিটে তারা ফাইট করছে। সেই জায়গা থেকে জানতে চাচ্ছি যে তাদের পজিটিভ সাইডগুলো নিয়ে। আই ডোন্ট থিংক সো যে ফুল স্পিডে যারা ফাইট করছে, বাট হ্যাঁ, এটা প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড হওয়া উচিত। আপনি যখন খেলবেন ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ একটা প্ল্যান থাকবে, প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করতে হবে, ফেল করলে আবার কাম ব্যাক করতে হবে। তো 9টা সেশনের 8টা সেশন পর একটা সেশন তারা হয়তোবা 30 to 40% কাম ব্যাক করতে পেরেছে, বাট আমি স্টিল আই বিলিভ মুশফিক এবং মনে হচ্ছে ওদের আরো কাম ব্যাক করার জায়গা ছিল। নট ম্যাচ যেটা নট মাচ। তারা যে বাংলাদেশ আসলে যদি কম্পেয়ার যদি করেন, আপনি দেখেন 7-8টা ব্যাটসম্যান, সলিড ব্যাটসম্যান, ভেরি গুড স্পিন ডিপার্টমেন্ট, একটা সলিড ফাস্ট বোলার। তো সেই ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম কি করবে কি করবে, আপনি যদি দেখেন দে আর নট এ ব্যাড টিম। আপনি যদি দেখেন ব্ল্যাকউড বলেন, জোশুয়া ডি সিলভা বলেন, মায়ার বলেন, আপনি ব্রাফেট বলেন, দুইটা সলিড ফাস্ট বোলার বলেন, ওয়ারিকান বলেন এবং কর্নেল বলেন, একেবারে কিন্তু খারাপ টিম না। আমি যতটা বলছি আসলে সামটাইমস দে ট্রাই টু রেইজ, যে ইয়ান বিশপ যেটা বলছে যে তারা লেস স্ট্রেংথ টিমে, কে বলেছে তাদেরকে লেস স্ট্রেংথ টিম নিয়ে আসতে? আই ডোন্ট এগ্রি। তো হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখন একটা ম্যাচ খেলবেন শুড বি প্রফেশনাল, আপনার অ্যাটিটিউড শুড বি প্রফেশনাল, আপনার অ্যানালাইসিস should be professional. সেই ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি, তারা দে ট্রাইড হার্ড, বাট আমরা যেভাবে ক্রিকেট খেলছি, আমরা যে ওয়েতে এতগুলি সেশন ডমিনেট করেছি, উই ডিজার্ভ। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে তাদের পজিটিভ সাইড কিন্তু এই জায়গাগুলো আমরা কিন্তু দেখেছি, কিছু জায়গায় তারা সেই শক্তিটাকে কাজে লাগিয়েছে। মিস্টার বর্ষণ কবির, আপনার কাছেই আসছি। একটা স্ট্যাট আমি ছোট্ট করে বলে রাখি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে লাস্ট 2018-তে চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে লাস্ট যে টেস্ট হয়েছিল, সেখানে তৃতীয় দিনে 15টি উইকেট ছিল, আর আজকে তৃতীয় দিনে আমরা 11টি উইকেট দেখেছি। জাস্ট ফর দ্য ইনফরমেশন, আপনার কাছে কি মনে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল আসলে তাদের জায়গাগুলো কি ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পেরেছে, যে সুযোগগুলো তারা পেয়েছে? এই প্রশ্নটার উত্তর আমি নেব, তার আগে একটু কফি হয়ে যায়। শিওর মঞ্জু, প্লিজ প্রসিড। Well, thank you. Senior first priority. Yeah, of course. হ্যাঁ, আপনার কাছ থেকে একটু শুনি, কেমন মনে হয়েছে তারা তাদের অ্যাডভান্টেজ কতটা কাজে লাগাতে পেরেছে? আলটিমেটলি আসলে এখন তো উইকেট ভাঙা শুরু করেছে, আজকে এভিডেন্টলি বেশ কিছু টার্ন করছে, ইভেন ফার্স্ট ডে 1 থেকে কিছুটা টার্ন করছিল অড। তবে এখন মনে হচ্ছে যে জায়গাটা আসলে খুব স্মুথ হবে না। বাংলাদেশের কাজটা টাফ। একটা ভালো রান পাইল আপ করতে গেলে যে কষ্টটা করতে হবে মুশফিক এবং মুমিনুলকে, সেটা ফার্স্ট সেশন বা ফার্স্ট আওয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের জন্য। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছিল, আমরা একটু মনের অজান্তে চলে যাচ্ছে, থ্যাংক ইউ, সাকিব আল হাসান কিন্তু আসলে ব্যাট করতে নামবেন কি নামবেন না মঞ্জু ভাই, ইট ইজ নট সার্টেন। আমি আপনার কাছে এই প্রশ্নটা আসলে করতে চাচ্ছিলাম যে আজকে সাকিবের অ্যাবসেন্স, হাউ ডিড ইউ ফিল? আমি খুব ভালো মতোই ফিল করেছি। হয়তো বা 99 রানের পার্টনারশিপটা অনেকভাবেই হতে পারতো, মানে কম্বাইনলি হতে পারতো, বাট ওখানে যে একটা থ্রেটেনিং ফিগার হিসেবে সাকিব, মানে একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকেও যদি দেখেন, ক্রিকেট তো শুধুমাত্র শারীরিক খেলাই না, এটা তো সাকিবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে উনি থাকলে হয়তোবা এই এতটা লিড না হয়ে 200 প্লাসও হয়ে যেতে পারতো বাংলাদেশের। আচ্ছা, এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তারপর হয়তো উল্টো হতে পারতো, ইউ নেভার নো। বাট যেটা সাকিবের স্ট্যাট আছে চট্টগ্রামে, সেটা তাকে মানে ওইভাবে ভাবতে সাহায্য করছে আমাকে। আচ্ছা, মানে সাকিবের উপস্থিতিটাই আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে দলীয়ভাবে অবভিয়াসলি তার বোলিংটাও একটা বড় ম্যাটার করে। উনি বল করলে নিশ্চয়ই ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরো চাপে থাকতে পারতো। ইভেন উনি যে আগামী কালকে বাংলাদেশ একটা উইকেট হারিয়ে যদি বসে, উনি যে ব্যাট করতে নামবেন এটা জোর গলায় বলার অবস্থায় মনে হয় বিসিবিও নেই। মানে একমাত্র টিম ম্যানেজমেন্টই জানে না আসলে ঘটনাটা কি ঘটতে যাচ্ছে। তিনি কি এসে শুধুমাত্র এই ইনিংসে বলই করবেন না, নাকি ব্যাটিংও করবেন না, সঙ্গে সঙ্গে পরের টেস্টও খেলবেন না, এমন এক কোশ্চেনও এসছে। তো সাকিবের ব্যাটিংটা যদি না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা লিটারালি দেখছি 3 উইকেট, আলটিমেটলি 4 উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু 48 রান নিয়ে কালকে ব্যাট করতে নামবে। তো ওইখানে কিন্তু হিসাবটা অন্যরকম হতে পারে যদি সাকিব না খেলে। মানে ব্যাটিং এ যদি আমরা সাকিবকে না দেখি, সেই শূন্যতাটা চোখে পড়ে। তবে আমি আশা করি যে তিনি নামবেন, যদি গ্রেনে ব্যথা, আশা করছি নামবেন, এবং সেখানে হয়তো যদি প্রয়োজন হয় বাংলাদেশের হয়ে উনি সার্ভিসটা দিবেন। এখন মানে ইট ইজ আপ টু দ্য টিম ম্যানেজমেন্ট। এখন এটা তো আসলে ভবিতব্যই বলতে তিনি খেলছেন। গুড টু হোপ টু সি সাকিব অন দ্য ফিল্ড, কিন্তু গ্রেইন ইনজুরি কিন্তু আমরা জানি যে ইট টেকস টাইম টু রিকভার। তবে আমরা মনে হয় যে সাকিবের চেয়েও, মানে সাকিব আসুক ক্রিজে, এটা না চাওয়ার চেয়ে, মানে চাওয়ার চেয়ে এই দুজন খুব ভালো মতো একটা ভালো লিড নিয়ে এসে দিলেই তো, নিয়ে আসলেই তো আলটিমেটলি বাংলাদেশ
ওখান থেকে ডিক্লেয়ার করলে হয়তো একটা ভালো চান্স থাকবে দুই সেশনের মধ্যে করার। ওয়েল, আমরা একটু ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট দেখে আসি হাইলাইটসে। Batsman can trust the turn off with the wicket. Oh! 3 players lower down in the order. A field down the leg side, and it's gone. Another one. Soft dismissal, and he's hoiked that away. And he takes it. It's a poor shot. Bowling now, and he gets another one. It is Mehdi Hassan's test match so far. বাহ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আসলে একটা সময় গিয়ে যখন ব্ল্যাকউডের একটা ক্যাচ কিন্তু আমরা মিস করেছি, এটা কিন্তু আসলে বলতে হয়, সেই ক্যাচটা মিস না করলে হয়তো আরো আগেই আমরা খেলার অন্য রূপ দেখতে পেতাম। কিন্তু সেই পার্টনারশিপ ব্ল্যাকউড এবং জশুয়া দা সিলভা, তাদের পার্টনারশিপ কিন্তু 154 রান থেকে তাদেরকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। বাট ইট ওয়াজ ভেরি আনফরচুনেট, শেষে 23 বলের ব্যবধানে 6 রানে মাত্র 5টি উইকেট চলে যাওয়া। মানে শীত চলে গেল, শীতের ঝরা পাতার মতো উইকেট গুলো পড়লো ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এইভাবে মানে লিখতে গেলে এরকমই লিখতে হতো আর কি। আলটিমেটলি বাংলাদেশের বোলারদের, স্পিনারদের এখানে ক্রেডিটটা দিতে হবে শতভাগ, যে তারা দলকে দারুণ ভাবে মানে অবশ্যই আপার হ্যান্ডে ছিল, কিন্তু সেটাকে এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলো। কারণ আপনার লাস্টের দিকে যেরকম ভাবে এগোচ্ছিল দুজনে, 99 থেকে সেটা যদি 150 হয়ে যেত, তখন তো হয়তো বা ডিফারেন্সটা আরো কমে আসতে পারতো, একটু অন্যরকম ভাবে ভাবতে হতো। তো এখানে আসলে ক্রেডিট গোস টু মিরাজ, নাইম, and obviously I think actually যদিও বাংলাদেশ এখনো আসলে বেশ ভালোভাবে লিড করছে, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের যেটুকু খেলা, ওভারঅল খেলা এখন যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে, ইটস বিং ইন্ট্রিগিং, ইটস বিং ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি। আমরা বাংলাদেশের উইকেটস দেখে আসি। But Cornwall gets the breakthrough. Cornwall. Gone. What a start this is turning out to be. আমরা যেটা দেখছি যে গ্যাব্রিয়েল কিন্তু এই উইকেটে তিনি বেশ পেস পাচ্ছেন। হ্যাঁ, তার মানে কি, মানে পেসারদের জন্য কি উইকেটে আসলে চান্স কতটুকু মনে হচ্ছে? ডোর ইজ ওপেন। আপনি এখানে যদি জোরে বল করেন, আপনার বল ব্যাটে আসবে, স্পিন যদি চেষ্টা করেন, আপনি স্পিন আপনাকে এখানে হেল্প করবে। তো সবকিছু মিলিয়ে হ্যাঁ, ওরা যে একটা লাস্ট উইকেটের প্ল্যান, ওই প্ল্যানটাতে আমরা হয়তো পুরোপুরি প্রোটেক্ট করতে পারিনি। তো ওভারঅল আপনি যদি বলেন যে আমরা কিন্তু ব্যাটিং খারাপ করি নাই, লেটস সিঙ্ক, আমরা এখনো সাকিবকে নিয়ে চিন্তা করার মতো এখন ওই সময় আসেনি। এখন মনিরুল মুশফিক ব্যাটিং হচ্ছে দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান এগেইনস্ট এনি কাইন্ড অফ বোলার, এগেইনস্ট স্পিন, এগেইনস্ট ফাস্ট বোলিং, স্পেশালি ইন আওয়ার কন্ডিশন। এরপরে লিটন, মেহেদী হাসান, মিরাজ, স্টিল লং ওয়ে টু গো। আমরা যদি ওইভাবে যদি চিন্তা করি, এখনো পর্যন্ত উই নিড একটা পার্টনারশিপ, একটা গুড পার্টনারশিপ। আপনি যদি একটা 50 রানের পার্টনারশিপ, টোটাল সিনারিও উইল বি চেঞ্জ। তো সেই ক্ষেত্রে খেলা এখনো 2 দিন বাকি, স্টিল লং ওয়ে টু গো। আমি আবারও বলছি, এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ 80% এগিয়ে এই ম্যাচের। অফকোর্স একমত নাকি ভিন্ন কিছু বলার আছে? না, মানে নিজের মাটিতে বাংলাদেশ যদি এতটুকু চতুর্থ দিনের মাথায় মানে শুরু করার সময় 80 ভাগ না এগিয়ে নামতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এগেইনস্টে, যাদের পুরো দলটা আসার পরও বাংলাদেশ গত বছর 2 বছর আগে জিতেছিল, 3 বছর আগে, সুতরাং মানে আমি একমত তো বটেই, তবে এটা আরো ক্লিনিক্যাল পারফরম্যান্স আমরা আশা করছিলাম। এক্স্যাক্টলি। ওয়েল, আমরা একেবারে আজকে শেষ পর্যায়ে কালকের খেলা দেখার জন্য অবশ্যই সবাই অপেক্ষা করছি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আজকে একটা জিনিস কিন্তু জাস্ট একটু বলে দিই, তারা কিন্তু আজকে বেশ বাউন্ডারি খেলেছে সিঙ্গেল ডাবলের চাইতে। আমি জানি এটা তাদের প্ল্যান করা ছিল কিনা। আমরা কালকের খেলা দেখার জন্য এখন ওয়েট করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ বোথ অফ ইউ। ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে রিয়েল ক্যাফে প্রেজেন্স ক্রিক বাস থেকে। কালকের খেলার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই মতো আজকে বিদায় নিচ্ছি।